سلام فکر میکنم لایویم. Hi everyone. Hi Masba John. Hi Nasi Jun. Thank you very much for joining me today. Thank you for accepting my invitation to come here and talk about this exciting opportunity that we both are going through. Of course. So I want to just probably go ahead, if you don't mind, to just say hi to everyone who's watching us now or who is going to be watching us later. My name is Mahsa, so I'm just introducing myself to anyone who's watching for the first time or for anyone who's watching from your page, Nasi. My name is Mahsa. I'm from Nova Scotia, Canada. I have an 8 years old son, and I moved here to Canada almost 15 years ago. I think it was 2007. And I worked in the financial industry, and also I've been working in insurance industry for the last 10 years. And I worked full-time in insurance industry. I work full-time in an underwriter position right now. And also I just started like a few months ago my own business. So we are here today with Nasi to talk about a little bit about our background, and then talk about a little bit how we kind of put this business, like if we are going to be explaining about the educational part of this business, which is huge for both of us, which has a great benefit for anyone who's looking to have an online business or any business for themselves. So we go English first, and then we switch to Farsi. So who's watching, anyone watching in, they are like Persian speakers. We are going to be switching to Farsi in a few minutes. So Nasi, if you don't mind, you introduce yourself to people that are watching you for the first time. Hi Masba John. Thank you so very much for having me. It's really my pleasure. Be on your page, and also I would say hi to all you beautiful souls that you're watching us from all around the world, or you're gonna watch us later if you don't watch us live. So my name is Nasi, and I'm a digital marketer. I help people to start their online business if they are interested in this market. So if Masbajan, you said that we just talk a little bit about our background. Actually, you know me. We just discussed a little bit about what's happening career-wise and all. But for our audiences, it's nice just to know a little bit about us if they are interested. My background is also banking and finance. I used to work for one of top five Canadian banks, and I was operations manager, and I lead a team of 8 people. I used to be in the I would try to find a terminology that everyone understands, bank guarantee department, which is technically issuance and usage of bank guarantee. So I changed my career a little bit and switched to the online world, because in my opinion, this is the only plan and process that can bring us a passive income down the road. It was the main idea for me when I was first investigating this business opportunity, because we all know that we can have active income. We all know that we can go work for 8 hours, 7 hours on daily basis, and then return our time with money, and they will pay us something which is limit, because we cannot work more than 8 hours. And also the corporation where they are not going to pay more, even sometimes their value. This is something that I think we can all agree on it. So that's why I decided just to change a little bit. Though I still am on I can say I am on and off with some banks to have some consultation and some work as a side job with them as a career that I worked but for more than 20 years. But my main focus and my main subject in my life now at this moment is my business, this online business that I've chosen, and I'm so serious on it, and I put my heart and soul on it. So if everyone is interested to know what this business is all about, as we receive so many questions on daily basis, and we try to answer all questions at our best. Technically, this business is an opportunity, which is an entrepreneurship program. We
provide all the tools, material, learning material, support, mentorship, and coaching, also product and service that you need to start your business. Everything is available for you. It comes as a package. So some may ask, okay, what we have to do then in this business? So you have a training, what you train, what we are going to be trained on. And what, when you say support, what does that mean? When you say product and service, what does that mean? Okay, first of all, I think everyone is, I hope that everyone is well aware of how it's important to have your personal brand. Personal, build and establish your personal brand. We all have personal brands, right? In offline words, as we now talking together, as we meet each other as a friends, as a family, we all have personal brands, right? We want to bring it online. We want to give everyone opportunity to build and establish that personal brand online. Why? Because your personal brand and your story has value. You may wonder how. Yeah, I know it may not any sense at first, but if you look very closely to it, you would see that you have a value, and your personal brand and your story also has a value. We will help you to build and establish your personal brand, and we will help you and learn you how to advertise your personal brand. Your personal brand will sell. You may not know it, but your personal brand will sell for you. What? The product, that service that we have in package, okay? But you are not a seller, and you're not sell any product or service. But those companies that gives you the opportunity to take advantage of your personal brand are ready to give you this opportunity, because you are not famous, I'm not famous, NASA is not famous. We are not celebrity, we are not influencers, right? We cannot influence anybody and impact anybody. But these companies, this is how this is a way of marketing. They will provide this opportunity to all of us to learn and modern knowledge in online, especially digital marketing. And then they will learn, we will learn you how to establish and build your personal brand, and we will teach you how your personal brand will sell. And all those product services will be again teach you how you can sell it without being involved in sell. We will give you all the training tools and services that it's for you, and it's available for you, same for everybody. Let's get to this support. Who is the support? Your mentor, your coach, that's available for you 24 hours. I know some people that they work with Amazon affiliate marketing. I've heard, I was not involved in it, but I've heard that they never had any support to know what they need to know to do. And then, when they ask for a mentor or a coach to support them, they have to pay separately. We don't have any fee here for you. We don't have any. We don't charge you from time to time to say, oh, now you have to pay $100, now you have to pay $200. No, it's not like that. In our package, the companies that sponsor us, you just need to invest with them once, only once, to get an ID, to get an identification, to work as their agent, to be their agent and use your brand to advertise for them, right? So this is the whole package. And there are something that I would just, sorry, Master John, if I'm, because No, it's 8 minutes, and I know that we want to talk in Farsi as well, so I try to go so fast. If I'm fast, let me know. If no, you you're want to great. talk me, let me know. You're great. You're doing great. Thank you. Sorry, I'm just looking at the clock because I don't want to make everyone bored. So this is very important that you guys look at it as an opportunity, a great opportunity that is a future war, this is a future market, and it's expanding so fast, it's growing so fast. And the sooner you join, the better you can benefit from it. You may think about it and you join after a year, but you lost the way. We had a message on one person in our team, in our mastermind, the lady that talked, I don't know if you were in our mastermind on Wednesday, that she made $1.2 million with this business within 2 years. Within 2 years in this business. And these are reality that's happening. I would like everyone just look at this opportunity very seriously and make sure that you are interested in marketing, you are interested in being in social media, and you are interested and aware of how it's important to build and establish your personal brand in online world. And also you need to be open to the opportunities and around yourself to see everything. And also you need to be interested in mentorship and coaching, because it's part of
our job here to mentor and coach people through their career. So if there is any other questions that I didn't cover, I would be happy to answer, Master John, for this part. Awesome. Thank you very much. It was great. You went through a lot of kind of great points here, Nasi. I definitely agree with you. Just kind of like an overall thing that we talked about is that this business comes with the right mindset, what I took from what you mentioned. Because when you come to this business, as Nasi mentioned, it's a package that comes with a mentor, comes with a coach, comes with the product, and comes with a proven system. So we do have a very strong administration system behind this, that they put up the training for us. They set up a lot of things for us, automatic, like our email campaigns, things like that. And the biggest thing that I love about this business is the learning opportunity of this business, Nessie, because it's great. I've been actually in few other, my own professional job, other companies that I worked for. And even those companies, they didn't train us well. Like I had no background in banking when I moved to Canada. And when I started my first job, there was training for like maybe just 1 week. Like imagine my English was not my first language. I had no background in banking, and I had to start with just 1 week of training. So it was very hard. And even when I moved to other positions, the training was maybe for 1 week, and then they expected you to just pick up and just kind of dive in and you learn it yourself. Right. And even I did like a couple of business, like online businesses, because since my son was born, I was thinking about having my own business first as the plan B, and then a business that can kind of grow to a plan A for me later. So this business, the greatest thing is the training part of it, because the training is very thorough. So it's very, very detailed. It's step by step. I love it that it's video based, because I am not the person going through reading like all the time. So it kind of, I go to sleep. So it's very great learning opportunity. And the best thing is that you learn the algorithm of each separate platforms that I never had any idea there is a difference between them. So we are going through a lot of details about it. So I think that we covered what we wanted to talk about today, mostly about the learning part of this business, because I think that if you are going through kind of like a new path, if the training is there, if the support is there, and if you put yourself like for success, you will be successful. So if you have a mindset, if you have a good training, and you have support, these are the three things, at least for me, who can like what can help me to be successful in whatever I do, like in my job, like professional job, or in a business or whatever. So we switched to Farsi. So we're just gonna go speak in Farsi for our Persian fellows. Sure. خب از اینجا پیکاپ میکنیم. سلام میکنیم به همه عزیزایی که فارسی زبون هستن. میدونم که با ما همراه بودین و مرسی که با ما همراه بودین و دارید نگاه میکنید. من و نسی جون امروز هر دوتایی فکر کردیم که یکی از بهترین چیزایی که این بیزنس داره قسمت education این بیزنس هستش و قسمت learning این بیزنس هست و skillsی که به ما یاد میده، در واقع مهارتی که به ما یاد میده این بیزنس رو درباره‌اش صحبت کنیم. نسی جون اگه میشه یه کامپکتی از چیزی که گفتی یا حتی تعریف دیگه‌ای که به ذهنت میاد در مورد این که این بیزنس مثلا چه چیزش خیلی جالبه، که قسمت ما همش در مورد این صحبت میکنیم که در آوردن به قول معروف درآمد از این بیزنس یه انگیزه خیلی بزرگه. همه ما میخوایم یه درآمدی 100% در کنار بیزنس داشته باشیم، مثلا اسمش بیزنس هستش. بله. ولی یه چیز خیلی مهمی که برامون هستش اینه که این بیزنس به همون مهارت‌های خیلی بزرگی رو یاد میده و چرا اصلا ما این مهارت‌ها رو لازم داریم و چرا ما میایم اینجا صحبت میکنیم برای کسایی که دوست دارن که یه کار از خودشون داشته باشن و میگیم که این که ما شروع کردیم بهترینه، هم بزرگترین آنلاین بیزنسه و واقعا اعلام شد که ما تو مسترمایند، منم توی مسترمایند اینو شنیدم چند بار که بزرگترین آنلاین بیزنسه
یکی از یه سیستم پروون هستش و اینکه بهترین آنلاین بیزنس هستش. اگه میشه بر ما یه ذره اینجا رو توضیح بده نصیب. من محسا جان ببین خب این خیلی الان توی نورت امریکا و یو اس چون که میگی این آنلاین در واقع یکی از بزرگترین آنلاین بیزنس هست و یکی از بزرگترین تیمای ادورتایزینگ آنلاین هستش. خب چند تا مشخصه داره، من خیلی سریع بگم. اولا کمپانی اسپانسری که ما داریم داره افزایش پیدا میکنه و خب من اینو قبلا هم گفتم اینطور نیستش که هر کی نات بیاد ما واقعا قبول کنیم. یه پروسسی داره، هم از لیگال وایز هم از لحاظ کامپنسیشن پلان، چون برای ما خیلی مهمه که کامپنسیشن جنرس باشه و خب یه کامپیتی هم الان بین کمپانی ها افتاده که واقعا اینو ایجاد شده که خب چطور بتونن کامپنسیت بکنن قسم بخش ادورتایزینگ رو برای یوزرایی که ادورتایز میکنن براشون. و یکی دیگه خب تعداد افرادی هستش که دارن انرول میکنن توی این بیزینس، خب مشخصا به خاطر پتانسیل درآمدی که داره. خب این یک روش پروون هستش در نورت امریکا و یو اس برای بازاریابی که همه کمپانی های موفق و بزرگ دنیا دارن از اون تک ادوانتیج میکنن. بهترین سورس، ببینید الان یه مثال خیلی تنجیبل اگر ما بخوایم بزنیم، اوبر چیکار میکنه؟ اوبر با یکی از بزرگترین کمپانی تاکسیرانیه دیگه، ولی خودش یه دونه تاکسی هم نداره. کمپانی هم همین هستن. کمپانی های بزرگ تو دنیا نیازی ندارن ایجنت های تبلیغاتی داشته باشن، مردم ایجنت های تبلیغاتیشونن و این چند تا منفعت داره. اولا که هزینه‌های تبلیغاتی کمپانی‌ها یکی از بزرگترین هزینه‌های اکسپنس‌هایی هستش که کمپانی‌ها دارن. نزدیک 70-80% هزینه تبلیغاتی، برای اینکه تبلیغ نکنن کسی نمی‌بینتشون، کسی نمی‌شناسهشون، حالا هر چقدر هم که بزرگ باشن. خب این هزینه خیلی زیاد رو که اینها باید بیان انجام بدن، بهترین نوع تبلیغات مردمیه. تبلیغات حالا هم دهان به دهان که مردم به هم میگن که یه بخششه و همینطور تبلیغاتی که توسط خود مردم سیستمش ایمپاور بشه. خب این یک بخش قضیه. چه شق قضیه دیگه هم ویژنی که پشت این نگاه کمپانی ها هست که اون هم توزیع درآمد عادلانه و ثروته، که به جای اینکه بیان بر فرض این اپورتونتی رو که خیلی هم پولساز بخش تبلیغات، خیلی بیزینس تبلیغات خیلی بیزینس پولسازیه، به جای اینکه بیان این بیزینس رو در اختیار کمپانی‌های بزرگ قرار بدن که خودشون آلردی خیلی ثروتمند هستن، میان این موقعیت رو در اختیار مردم قرار میدن. به خاطر همین ما میگیم یک بسته کارآفرینی که همه چیز توش هست، یک بسته کارآفرینی که از آموزش، ترینینگ، ارزم به حضور شما سپورت، کمپانی اسپانسر، everything، همه چیز اونجا هست. از پکیج اگر علاقه‌مند هستین در واقع سفر آنترپرنورشیپ خودتون تو سال 2022 شروع کنید، میتونید رول بکنید و استفاده بکنید. اما قبل از اینکه ما بخوایم مثلا افراد این رول کنن، مهسا جون اصلا بیان برسن به اینجا که بیزینس رو شروع کنن، اومدیم گفتیم خب چطور میتونیم به افراد کمک کنیم که یک دانش درست داشته باشن. اولین قدمشونه که خود مایی که داریم بیزینس رو انجام میدیم بریم وایس جلوی مردم و به مردم بگیم که شمایی که منو میشناسید، حالا فامیل هستید، دوست هستید، آشنا هستید، فالوور من هستید، به هر حال با من آشنا هستید، منو میشناسید، به هر ترتیبی یک همچین موقعیتی در دنیا وجود داره. این اولین قدمشه از لحاظ در واقع making an awareness، حالا فکر می‌کنم در جهت آگاهی رسانی و اطلاع رسانی. قدم دوم برای اینکه افراد بتونن آگاهانه قدم بردارن و شناخت درستی از این بیزنس داشته باشن، وقتی که ما رو معرفی می‌کنیم به دوره آزمایشیمون. به خاطر همین هستش که ما میایم اینجا صحبت می‌کنیم برای اینکه آگاهی بدیم و به خاطر همین هم هستش که دوره 3 روزه آزمایشی ما وجود داره که افراد بیان بررسی کنن، با ما صحبت کنن، دانش خودشون افزایش بدن. ما به عنوان کسی که منتور هستیم، کوچ هستیم و این راه رو رفتیم و تونستیم کسب درآمد کنیم و داریم کسب درآمد می‌کنیم و موفق هستیم، میتونیم همین اطلاعات رو به شما انتقال بدیم، همین اطلاعات رو به شما ترانسفر بکنیم. پس علت حضور ما این هست و علت وجود دوره ترایال هم این هست که شما بتونید با یک موقعیت مالی پولساز در دنیا آشنا بشید. بقیه‌اش دیگه با شماست. اینکه علاقه دارین، اینکه می‌خواید انجام بدین، اینکه دیگه اونجا تصمیم گیرنده شما هستین و مسلماً ما شما رو کمک می‌کنیم که به بهترین نوع ممکن بتونید این تصمیم رو بگیرید. برای اینکه اول از همه مهسا جان خیلی مهمه که آدم به کاری که می‌خواد انجام بده علاقه داشته باشه. قبل از اینکه با هم وارد بشیم داشتیم صحبت می‌کردیم، من و مهسا داشتیم متفق القول میگفتیم، چون مهسا بانکیه، منم بانکیم، هر دو بانک و فایننس و اینشورنس و اینا هستیم، داشتیم صحبت می‌کردیم که چقدر سخته کار کردن برای کمپانی‌ها. حالا کمپانی‌های مثل بانک و اینشورنس مهسا جان از کمپانی خیلی پولسازی هستن. دقیقاً. که حتی در دوران کرونا و در سخت‌ترین شرایط همیشه پول ساختن و پول میسازن. ولی فرق نمیکنه وقتی برای کسی دیگه داری کار میکنی، برای کسی دیگه کار میکنی. اگر پلن بی نداری و فقط داری برای کسی دیگه کار میکنی، داری هر روز به فقر نزدیک‌تر میشی. این واقعیته و امیدوارم همه افراد بهش خیلی جدی نگاه کنن.
مرسی نسی جون، واقعا ممنونم، خیلی خوب و جامع توضیح دادی. منم کاملا باهات موافقم و میخوام فقط یه نکته رو بگم که کسایی که به ما ریچ کردن و دربارش صحبت کردن، علاقه نشون دادن، همین که گفتی خیلی مهم هستش این که واقعا به مرحله رسیده باشن که بدونن که میخوان وارد یه راه جدید بشن و این خیلی مهمه که این تصمیم قطعی با خودشون بگیرن. چون من همیشه توی ویدیوهای دیگه هم گفتم ما هممون اینجا در واقع عاقل هستیم و به سنی رسیدیم که برای زندگیمون میتونیم راحت تصمیم بگیریم. هیچ کس مثل همدیگه نیستش، ما انتظاراتمون از زندگی مثل همدیگه نیستش. من و نسی اینجا هستیم چون میخوایم زندگی و آینده فلکسیبل تر و راحت تری داشته باشیم. جفتمون به این فکر میکنیم که دلمون نمیخواد تا 60-70 سالگی برای شرکت دیگه کار بکنیم و همین که اصلا شاید نخوایم تا 60-70 سالگی کار بکنیم، میخوایم یه ذره اکسپلور بکنیم. آره دیگه بازنشسته. دقیقاً من اصلا یکی از دلیلام واقعا اینه، دلم میخواد که واقعا زودتر بازنشست بشم و بتونم زمان بیشتر با خانواده‌ام داشته باشم، یه ذره وکیشن بیشتر برم، آدم دنیا رو ببینه. خیلی چیزا هستش که فقط توی روتین از صبح تا شب ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بسته نمیشه و ما سیستم کاری اینجا طوری بسته شده که همه داریم اینجوری کار میکنیم، مثل ماشین میریم سر کار، میایم خونه، به بچه‌مون میرسیم، شب مثلا یه ذره تو سوشال میدیا وقت میگذرونیم، میریم میخوابیم، همین تکرار داره میشه. و خب ما اینجا هستیم که همه اینو عوض کنیم. کسایی هم که به ما جوین میکنن کسایی هستن که با همین مایندست، با همین تفکر وارد این بیزنس میشن. ما چیزی که میخواستم بگم در مورد این که فردا ما 3 شنبه ها و 5 شنبه ها لایو وبینار داریم که توی وبسایت هم نسی جون هم وبسایت من میتونید بیاین اونجا. ما میتونیم بهتون در واقع لینک وبسایت رو براتون میفرستیم یا میتونید برامون مسیج بدین، ما لینک وبسایت رو براتون میفرستیم، واردش که بشید. یه وبینار کلی در مورد اطلاعات کلی میده مثل خیلی از بیزنس های آنلاین دیگه. چون این وبینار به صورت فری برگزار میشه خیلی دیتیل توش نمیتونن بزنن چون این سیستم خیلی لیرهای مختلفی داره و باید واقعا اگه کسی که میخواد واردش بشه باید واقعا اطلاعاتش رو کامل کنه، یعنی تحقیقش رو انجام بده. و من همیشه میگم، من خودم گفتم که وبینار به من اطلاعات کاملی نداد، استپ اولش بود، من واردش شدم و سریع روز بعدش من وارد ترایال 30 روزه شدم چون واقعا جدی بودم، میخواستم اطلاعات بگیرم و میخواستم خودم اطلاعات رو بگیرم، خودم با چشم خودم ببینم. و مرحله بعدیش که وارد اون ترایال 30 روزه میشن یه $200 کانادایی میدن که اون ریفاندبل هستش، یعنی بهشون برمیگرده اگه تو این 30 روز نگاه کردن دیدن اون چیزی نیستش که میخوان. برای من و نصیب بود، برای همین شروع کردیم. اگه شما هم دوست دارین که شروع کنید خیلی خوشحال میشیم، هم من هم نسی جون، که بهتون استپ بعدی رو، مرحله بعدی رو معرفی بکنیم. و فکر میکنم همینجا دیگه از همه عزیزان خداحافظی کنیم تا ایشالله. هم میدونم خودت نسی جون توی پیجت خیلی اطلاعات خوبی میذاری، هم من سعی میکنم جواب خیلی از سوالا رو تو پیجم بدم، ولی ماها اینجا هستیم بهتون کمک کنیم. از لانگ از این که خودتون بخواین ما اینجا هستیم که بتونیم تمام مراحل رو کنارتون باشیم، منتورتون باشیم، کوچ بهتون میدن و بتونیم کمکتون کنیم که موفق باشیم. نسی جان بازم واقعا ممنون که وقت گذاشتی اومدی اینجا و اطلاعات خیلی خوبی در اختیار همه ما گذاشتی. خواهش می‌کنم، باعث افتخارمه. خیلی ممنون از دعوتت و اینکه خیلی ممنون از همه کسایی که ما رو تحمل کردن و گوش کردن. امیدوارم که اطلاعات خوبی باشه و بتونن ازش استفاده بکنن. ممنونم. خداحافظ همگی. خداحافظ نسی جان. خداحافظ.